Βρε καλώς τα παιδιά. Έχω μια μίγα. Μια μίγα έχω. Τι γίνεται εδώ. Πού είναι, φύγε μωρή. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρώτη φορά είμαι τόσο ενθουσιασμένος για μια σειρά επεισοδίων, να το πω έτσι. Δεν ξέρω πώς να το θέσω ακριβώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα γενικά. Τι να πω τώρα για αυτό το τίτλο που βλέπουμε στο παράθυρο. Πω, μαλάκα, εντάξει. Λοιπόν, για όσους δεν είσαστε συντονισμένοι σε αυτό εδώ το κανάλι, να σας μιλήσω λίγο, καθίστε εδώ, πώς λέει και ο Σάκης, εδώ καθίστε, στα γονατάκια μου, να σας μιλήσω λίγο για Red Dead Redemption, μάγκες. Τι να πω τώρα για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, για όσους δεν είστε λοιπόν συντονισμένοι στο εδώ το κανάλι, πριν λίγες μέρες, πριν 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο που μας πέρασε, τερματίσαμε το Red Dead Redemption το 2. Για όσους δεν ξέρουν λοιπόν, το Red Dead Redemption το 2 είναι στην ουσία prequel του πρώτου που βλέπετε στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα να πω 2 λόγια για την ιστορία, επειδή ακριβώς λοιπόν το 2 είναι prequel. Για όσους δεν έχουν παίξει το 2, θα παρακαλούσα να πάνε να δουν τη σειρά ή να το παίξουν το παιχνίδι, δεν ξέρω. Οτιδήποτε, πάντως να ξέρω ότι θα έχει spoilers για το Red Dead Redemption το 2, γιατί δεν μπορώ να παίξω το 1 χωρίς να λέω τέλος πάντων κάποια γεγονότα που θυμάμαι ή κάποιες αναφορές σε χαρακτήρες από το 2. Οπότε να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσω να μιλάω για πράγματα που έζησα και βίωσα στο δεύτερο μέρος αυτού εδώ του franchise της παιχνιδάρας που λέγεται Red Dead Redemption. Παίξαμε λοιπόν γύρω στις 70-80 ώρες το story mode του 2. Εγώ παλαιότερα, για να είμαι ειλικρινής, πριν το 19, κάπου εκεί τέλος πάντων, είχα αγοράσει μεταχειρισμένο PlayStation 3, κυρίως για να παίξω αυτό το παιχνίδι που φαίνεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Οπότε το είχα παίξει, μ' άρεσε πάρα πολύ και τα σχετικά. Έχουν περάσει, όπως καταλαβαίνετε, γύρω στα 6 χρόνια από τότε, οπότε θυμάμαι κάποια πράγματα, εννοείται, αλλά δεν είναι ότι θυμάμαι, όπως και με το GTA, δεν είναι ότι θυμάμαι το story επακριβώς, ούτε καν. Δηλαδή, στο πολύ περίπου, χοντρικά, μπορεί να θυμηθώ ίσως κάποιες αποστόλες, αλλά δεν έχω πολύ λίγες μνήμες γενικά. Εγώ σαν άνθρωπος κιόλας είμαι έτσι. Οπότε ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή τερματίσαμε το 2 και όπως είπα το 1 είναι συνέχεια του 2, αποφάσισα να ξαναπαίξω το 1 στο καπάκι. Τώρα που γνωρίζω το background αρκετών ηρώων και χαρακτήρων, θα καταλαβαίνω και καλύτερα, ας πούμε, κάποια πράγματα. Ο βασικός μας ήρωας στο παιχνίδι που θα παίξουμε τώρα είναι ο χαρακτήρας με τον οποίο κλείσαμε την ιστορία στο 2. Δεν είναι ο βασικός πρωταγωνιστής του 2, τουλάχιστον όχι ο αρχικός βασικός πρωταγωνιστής, γιατί εν τέλει, να το πω, είχε 2 πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω πώς να το θέσω ακριβώς. Ας πούμε ότι είχε 2.
το 80% του παιχνιδιού παίχτηκε με έναν πρωταγωνιστή. Αυτός ο πρωταγωνιστής σε ένα σημείο πέθανε και συνεχίσαμε με έναν άλλον πρωταγωνιστή τις τελευταίες ώρες, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου παιχνιδιού που θα ξεκινήσουμε σήμερα. Οπότε ξέρω λίγο πολύ το background του πλέον του χαρακτήρα του Red Dead Redemption 1 που θα ξεκινήσουμε σήμερα, οπότε θα καταλαβαίνω και λίγο καλύτερα ίσως κάποιους κακούς, γιατί τους κυνηγάει, θα ξέρω λίγο την ιστορία που έχει προηγηθεί κτλ. Οπότε νομίζω είναι η κατάλληλη σειρά. Θεωρώ ότι αν κάποιος δεν τα έχει παίξει, ας πούμε, τα παιχνίδια, καλύτερα ίσως είναι να παίξει το 2 πρώτα και μετά να πάει στο πρώτο. Κι ας είναι το πρώτο πιο παλιό σε γραφικά, επειδή βγήκε προγενέστερα. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία, ένα πολύ γρήγορο recap της ιστορίας. Η φάση είναι ότι είμαστε στην Αμερική, προφανώς, Άγρια Δύση. Το 1899 λοιπόν υπήρχε μια συμμορία της οποίας, ας πούμε, ο βασικός, ο leader, ο αρχηγός, ας πούμε, ήταν ο Dutch Van der Linde, έτσι λέγεται, με διάφορα μέλη τέλος πάντων στην ιστορία. Ήταν ο Άρθουρ Μόργαν, ήταν ο Τζον Μάρστον, ο οποίος θα είναι και ο χαρακτήρας με τον οποίο θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι σε λίγο. Ο Τζον Μάρστον έχει μια γυναίκα, έχει ένα παιδάκι μικρό σε ηλικία. Υπήρχε λοιπόν αυτή η συμμορία. Αυτή η συμμορία προφανώς θεωρούταν outlaws, δηλαδή παράνομοι κτλ. Οπότε τους κυνηγούσαν προφανώς αστυνομίες, ιστορίες, τοπικές αρχές και δεν ξέρω και εγώ τι. Υπήρχε και ένα άλλο gang, μια άλλη συμμορία. Υπήρχε και μια άλλη συμμορία η οποία υπήρχε αυτό το beef τέλος πάντων μεταξύ των συγκεκριμένων δύο συμμοριών. Οι άλλοι λεγόντουσαν, νομίζω, Colm O'Driscoll, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά Colm νομίζω ήταν ο αρχηγός. Ο Driscoll τέλος πάντων λεγόταν η άλλη συμμορία. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία νομίζω αυτό. Σημασία έχει κυρίως να πούμε σε αυτή την φάση ότι τέλος πάντων γίνανε διάφορα σκηνικά. Η φάση ήταν ότι συνεχώς ήμασταν κυνηγημένοι, προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε. Τώρα ξαναλέω, μιλάω για τα συμβάντα του Red Dead Redemption 2, έτσι, ένα γρήγορο recap. Οπότε ναι, ήμασταν τέλος πάντων κυνηγημένοι, προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε, προσπαθούσαμε να κάνουμε διάφορες ληστείες, να μαζέψουμε λεφτά. Ταυτόχρονα εκεί που λέγαμε ότι ξέρεις, πάμε να κάνουμε μια τελευταία δουλειά, ας πούμε, το κλασικό αυτό που ακούμε πάντα, να κάνουμε μια τελευταία δουλειά, μια καλή μπάζα, να μαζέψουμε λεφτά, να εξαφανιστούμε. Ξαφνικά αυτή τη τελευταία δουλειά έφερνε κι άλλη και κάτι δεν πήγαινε καλά και ξαφνικά πάλι μας κυνήγαγαν και ιστορίες. Ναι, προφανώς είχαν μπει και detective στη μέση, μας κυνήγαγαν, ιστορίες κτλ. Πεθάναν αρκετά πάνω στην προσπάθεια αυτή. Πεθάναν αρκετά μέλη δυστυχώς της συμμορίας. Και από εκεί και πέρα προφανώς είχε ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, είχε ο αρχηγός της συμμορίας, ο οποίος, ας πούμε, χρεώθηκε στις πλάτες του αυτούς τους θανάτους. Ο Άρθουρ Μόργαν, ο οποίος ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής, όπως είπα, ο πρώτος βασικός πρωταγωνιστής στο Red Dead Redemption 2, είχε αρχίσει, ρε παιδί μου, λίγο, ξέρεις, να απομακρύνεται, λίγο να τον βλέπει πλέον εκεί που στην αρχή ήταν full υποστηρικτικός προς τον Dutch και ήταν, ξέρεις, σαν σχέση πατέρας γιου, ας πούμε, κτλ.
Ξαφνικά άρχισε λίγο να χάνει την εμπιστοσύνη του, λίγο να υπάρχει αυτή η ένταση, ας πούμε, στη σχέση και λίγο η δυσπιστία και από τις δύο πλευρές. Ο Άρθουρ Μόργαν σε κάποια φάση του παιχνιδιού διαγνώστηκε και με φυματίωση, οπότε γνώριζε ότι τέλος πάντων δεν του απομένει πολύς χρόνος. Όπως προείπα, είχαν πεθάνει αρκετά μέλη, γίνανε πάνω σε προσπάθεια για ληστείες και τα λοιπά, πέθαναν αρκετά μέλη, τους κυνηγάγανε. Προφανώς και πολλά μέλη της συμμορίας άρχισαν πλέον να χάνουν την πίστη τους προς τον αρχηγό της συμμορίας που ήταν ο Ντάτς, οπότε κάποιοι, ας πούμε, φύγανε τελείως από τη συμμορία, εξαφανίστηκαν για να σωθούν. Ο Άρθουρ Μόργαν, ο Τζον Μάρστον, ήταν φίλος αρκετά με τον Άρθουρ Μόργαν, και ο Άρθουρ Μόργαν, ας πούμε, ότι είχε βάλει σαν στόχο, ας πούμε, τελευταίο πριν φύγει από αυτή τη ζωή, εφόσον ήξερε ότι είχε φυματίωση, ήθελε κατά κύριο λόγο για να αισθανθεί, για να πει ότι έκανα κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, πριν φύγω από αυτό το μάταιο του το κόσμο, ήθελα να σώσω το φίλο μου, να τον γλιτώσω, ας το πούμε, από όλο αυτό που μας κυνήγαγε, ας πούμε, που διαφαινόταν ότι θα γίνει τέλος πάντων χαμός και φαινόταν ότι όλη η συμμορία θα πεθάνει αργά ή γρήγορα από τα λάθη του Dutch, διότι ο Dutch συνεχώς επιζητούσε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο τη δράση και τις ληστείες, και έφερνε όλο κακάματα, ας πούμε, στη συμμορία πλέον. Οπότε ο Άρθουρ Μόργαν προσπαθούσε να σώσει τον φίλο του, τον Τζον Μάρστον, μαζί με την οικογένειά του, εννοείται, το παιδάκι του και τη γυναίκα του. Και στο τέλος του παιχνιδιού, μέσα σε όλα αυτά, ένα μέλος της συμμορίας, ονόματι Μάικα, στην ουσία φάνηκε εκ των υστέρων, μαθεύτηκε ότι έδινε εντολές, ότι τέλος πάντων έδινε πληροφορίες και ότι συνεργαζόταν ήταν προδότης επί της ουσίας, συνεργαζόταν με τοπικές αρχές και τα λοιπά, έδινε πληροφορίες και τα λοιπά. Εννοείται ο Ντάτς τον εμπιστευόταν τον Μάικα, αλλά ο Άρθουρ Μόργαν τον κατάλαβε τον Μάικα ότι ήταν προδότης. Προσπάθησε έστω και στο τέλος να πείσει τον Ντάτς ότι κοίταξε να δεις, αυτός που θεωρείς δεξί σου χέρι πλέον, ότι σε κοροϊδεύει και σε έχει προδώσει, από πίσω σε κοροϊδεύει, και τέλος πάντων στο τέλος, εκεί που ήταν στα τελευταία του ο Άρθουρ Μόργαν, και εκεί που μαθαίνει για τον Μάικα ότι κάνει όλο αυτό πίσω από την πλάτη τους και ότι είναι ο προδότης της συμμορίας, προσπάθησε να πει στον Dutch γι' αυτό, ο Dutch δεν τον πίστευε, έγινε μια κόντρα και τέλος πάντων ο Τζον Μάρστον μαζί με τον Άρθουρ Μόργαν εναντιώθηκαν τέλος πάντων στον Dutch και στους υπολείπους όσους τέλος πάντων λίγοι είχαν μείνει και πιστεύαν ακόμα στον Dutch σαν αρχηγό. Έγινε τέλος πάντων εκεί ένα κυνηγητό, μέχρι που ο Dutch στο τέλος, όχι Dutch, ο Άρθουρ Μόργαν, που ήταν, ξαναλέω, ο βασικός πρωταγωνιστής, πέθανε προσπαθώντας στην ουσία να σώσει τον φίλο του, και εκεί που τους κυνηγάνε οι τοπικές αρχές και ιστορίες και τα σχετικά, προσπάθησε στην ουσία να του δώσει χρόνο για να απομακρυνθεί εκεί σε ένα κυνηγητό που παίχτηκε. Προσπάθησε να του δώσει χρόνο για να απομακρυνθεί ο φίλος του, να σωθεί, και εκείνος προφανώς
σε μια μάχη εκεί που είχε και με τον Μάικα. Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στον Τζον να απομακρυνθεί, αλλά εκείνος προφανώς δεν τα κατάφερε. Ο Μάικα και ο Ντάτς πήγανε ζωντανοί, και από εκεί και πέρα, εφόσον πέθανε ο Άρθουρ Μόργαν, στο παιχνίδι περάσαμε στο δεύτερο, ας το πούμε, στον επίλογο του παιχνιδιού, όπου πήραμε, ας πούμε, το ρόλο πλέον του δεύτερου πρωταγωνιστή, που είναι και ο βασικός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού που θα ξεκινήσουμε σε λίγο, του Τζον Μάρστον, ο οποίος πλέον Τζον Μάρστον μαζί με το γιο του και τη γυναίκα του προσπάθησαν να κάνουν μια καινούργια αρχή μόνοι τους πλέον, μακριά από την συμμορία, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη θυσία που έκανε ο φίλος τους, ας πούμε, για να τους σώσει, ο Άρθουρ, και γνωρίζοντας πάντα ότι ο Μάικα, ας πούμε, ο οποίος ήταν ο λόγος που, ας πούμε, έγινε ό,τι έγινε στην συμμορία, διαλύθηκε η συμμορία, και ίσως ήταν και ο λόγος που πέθανε ο Άρθουρ. Να κοιτάξει, ο Άρθουρ θα πέθανε ουσία από φυματίωση, αλλά ήταν τέλος πάντων ο λόγος που έγινε ό,τι έγινε στην συμμορία. Ήξερα, ας πούμε, τέλος πάντων ότι είναι ζωντανός, και προσπάθησε τέλος πάντων να κάνει μια καινούργια αρχή με τη γυναίκα του και το παιδί τους. Έκανε διάφορες δουλειές προκειμένου να βιοποριστεί, μέχρι που έφτιαξε, τέλος πάντων, πήρε ένα δάνειο και κατάφερε και έφτιαξε μία φάρμα, ας το πούμε έτσι, ένα σπίτι, με τη βοήθεια, τέλος πάντων, 2 ακόμα μελών που είχαν μείνει πιστοί φίλοι του, ας πούμε, μέχρι τέλους, και του Άρθουρ πριν πεθάνει και του Τζον μετά. Τον βοήθησαν, έφτιαξε ένα σπίτι, τέλος πάντων, και μια φάρμα προκειμένου να μείνει η οικογένειά του, τέλος πάντων, μέχρι που σε κάποια φάση, τέλος πάντων, μαθαίνει ότι από μια πάλι γυναίκα της συμμορίας, η οποία του δίνει διάφορες δουλειές όλο αυτό το διάστημα για bounty κτλ., μαθαίνει ότι ο Μάικα έχει πληροφορίες για το που βρίσκεται ο Μάικα, τέλος πάντων, και προφανώς ο Τζον θέλει να πάρει εκδίκηση, οπότε πάει πάει να πάρει την εκδίκησή του, πάει να τον βρει, πάει να τον αντιμετωπίσει, μέχρι που τα καταφέρνει μαζί με την Σάντι, λοιπόν, και αφού τα καταφέρνει, εκεί εμφανίζεται ξαφνικά ο Ντάτς, ο οποίος την ώρα, ας πούμε, που είναι σε φάση να σκοτώσουν τον Μάικα, εμφανίζεται ο Ντάτς, ο οποίος Ντάτς για λίγο δείχνει, τέλος πάντων, να προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος πράττει το σωστό και σκοτώνει ο ίδιος ο Ντάτς, σκοτώνει τον Μάικα και αποχωρεί. Ο Μάικα, λοιπόν, πεθαίνει. Ο Ντάτς, που είναι και ο αρχηγός της συμμορίας, αποχωρεί, και στο τέλος του παιχνιδιού δεν ξέρουμε τη μοίρα του, ξέρουμε ότι ζει πάντως. Αυτά, οπότε στην ουσία είναι μια συμμορία η οποία έχει διαλυθεί, με πολλά μέλη να έχουν πεθάνει. Ο προδότης, ας πούμε, της συμμορίας σκοτώθηκε. Ο αρχηγός της συμμορίας έχει εξαφανιστεί, είναι ζωντανός κάπου, δεν γνωρίζουμε πού. Και τώρα στην ουσία εμείς θα έχουμε το ένα μέλος, θα έχουμε τώρα τον έλεγχο, ας το πούμε έτσι, του ενός μέλους της συμμορίας, ο οποίος, είπαμε, είναι ο Τζον Μάρστον, έχει με τη γυναίκα του και το παιδί του.
Ο Άρθουρ Μόργαν έχει πεθάνει, ο φίλος τους δηλαδή από την συμμορία. Θα είναι μαζί με άλλον έναν, νομίζω, μέλος της συμμορίας μαζί. Είναι ο ένας τέλος πάντων μεγαλύτερος παππούλης που τον βοήθησε να φτιάξει και τη φάρμα. Αυτό. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα συνεχίσει, να δούμε ποια μέλη της συμμορίας αυτά θα δούμε. Θα δούμε στη διάρκεια του παιχνιδιού και πώς συνεχίζει τέλος πάντων η ιστορία του Τζον Μάρστον, ο οποίος είπαμε ότι πλέον έχει τη φάρμα του, έχει το παιδί του, έχει τη γυναίκα του, ωστόσο σίγουρα μπορεί να τον κυνηγάνε κάποια φαντάσματα του παρελθόντος. Μπορεί να θέλει και αυτός κάποιος να ξαναβρει τον Dutch, να μάθει για ποιο λόγο, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να θέλει, οπότε πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί τώρα ξέρω πώς θα λέει, ξέρω όλο αυτό την ιστορία σου, το background του παίχτη. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα. Το παιχνίδι, by the way, το έχω στον υπολογιστή. Ξέρετε τώρα στον υπολογιστή τι γίνεται, δεν χρειάζεται να το πω. Οπότε ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε fingers crossed bugs και ιστορίες. Έτσι. Αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για να δω settings. Θέλω υπότιτλους, θέλω βασικό. Όντως save έχει. Υπότιτλοι που είναι ρε. Headphones. Subtitles. On. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ήρθε η ώρα, παιδες μου, να ξεκινήσουμε την παιχνιδάρα μας. Εντάξει, μην περιμένετε γραφικά Red Dead Redemption 2, αλλά νομίζω ότι η ιστορία θα μας συναρπάσει. Μικρότερο παιχνίδι, έτσι, σε ώρες. Και επειδή ακριβώς τα γραφικά δεν είναι τέλεια, παιδες, θα προσπαθήσω όσο γίνεται να μην φάμε χρόνο σε, πώς το λένε, να μην φάμε χρόνο έτσι να αναλωνόμαστε σε άκυρα πράγματα. Κυρίως main story θέλουμε να δούμε, γιατί τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε καλύτερα στο Red Dead Redemption 2 που είναι και με πολύ καλύτερα γραφικά κτλ. Ενώ το να πας σε σαλούν, να κάτσεις, να κάνεις κάποια side quest, ξέρω, να κάνεις ληστείες και όλα αυτά, καλύτερα να τα δούμε στο Red Dead Redemption 2 σε bonus επεισόδια ή σε online κτλ. Που θα κάνουμε μετά. Δεν έχει νόημα πολύ να φάμε δηλαδή πολλές ώρες σε τέτοια. Θα αφοσιωθούμε καθαρά στην ιστορία του John Marston, τη βασική. Αυτά, ξεκινάμε. Καλή μας απόλαυση, θα πω εγώ. Πάμε. Normal. Θα δω τώρα την κάμερα, μήπως χρειαστεί να τη βάλω δεξιά αριστερά πάνω κάτω, θα δούμε ανάλογα που θα μας βγάλει, πώς θα είναι το UI. Μου φαίνεται απίστευτο ότι παίζω Red Dead Redemption 1 στο PC. Είναι ένα παιχνίδι που το ζήλευα πολλά χρόνια, παιδιά. Από τότε που είχε βγει, πάλευα σαν παλαβός. Έφτασα το 2019 με την πρώτη μου δουλειά να πάρω μεταχειρισμένο PlayStation 3 για να παίξω. Μόνο και μόνο να παίξω το παιχνίδι.
Αυτός είναι ο Τζον Μάρστον λοιπόν. Πάμε λίγο. Ο Billy Williamson, by the way, που είπε πριν, νομίζω ήταν μέλος της συμμορίας, αν δεν κάνω λάθος. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Επίσης κάποια μέρη θα είναι κοινά. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing, but you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Το αρμαντήλο, ας πούμε, υπάρχει και στο 2. Το είδαμε μάλιστα χθες, στο bonus επεισόδιο. Είχε τρένο βέβαια το αρμαντήλο χθες, δεν θυμάμαι.
feel too good. How you doing? Mr. Marston, over here. Να τους... Αυτός είναι ο παππούλης που σε λέω που μας βοήθησε να φτιάξουμε το σπίτι. You must be John Marston. Ή όχι. Α, όχι, δεν είναι αυτός. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. But pleased to meet you, Jake. Όχι, δεν είναι αυτός, Άκη. Saddled up and ready out. Μου φάνηκε, μου μοιάζει λίγο. Well, sir, I am drugged. Θέλω να δω. Νομίζω πέτες είναι ίδιο το τέτοιο εδώ, Αν δεν κάνω λάθος είναι όλο ίδιο. Θες που μπήκα στο Armadillo στο σαλούν. Πρέπει να μπούμε στο bonus επεισόδιο, αλλά νομίζω είναι ίδιο. Prospect of dying certainly focuses the mind, doesn't it? You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Austin. Seems awfully convenient that they installed telephones next door. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Yeah. Πάλι την εποχή του, παιδιά, είναι απίστευτο. Τα γραφικά, Hey, So it's Fort Mercy you want to visit? that's right. Και τι Ain't όμορφο, taken nobody δηλαδή. up to the fort in a long time. Great place for a decent fella Οι to φωτισμοί, wanna δηλαδή, από τότε ήταν visit, σοκ. if you don't mind me saying. Λογικά οι μηχανισμοί θα είναι παρόμοιοι. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are, not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Ω, κοίτα τι όμορφοι φωτισμοί εδώ. Yeah, yeah. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Το Blackwater ήταν η πρώτη περιοχή You στο ain't very Red Dead talkative, Redemption are 2. you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Την οποία όμως ήμασταν κυνηγημένοι στην ουσία, δεν την είδαμε ποτέ. Την είδα στο τέλος μου. Αφού είχε τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί η συμμορία μας ήταν κυνηγημένη στην Blackwater τελείως. You don't look much Δηλαδή like Dead no or Alive Blackwater έλεγε, δεν fella. μπορούσες να That's πεις. because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big Ο city λόγος που ήμασταν types. κυνηγημένοι μάλλον είναι γιατί κάναμε κάποια αποστολή που Blackwater ain't much of κατάλαβα. a city. More of a Κάποια town ληστεία with εκεί πέρα. delusions, but no, me neither. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and stole one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind them up like a clock. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast. That's for sure. Εντάξει, πάλι τώρα που παίζω και το I'll πρώτο. tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston, just over this hill. Yeah. Τώρα που παίζω και το πρώτο πάντως. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Fort Mercer. Εντάξει, αυτό νομίζω το είδα στο 2. Κάνω λάθος.
Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το 2, χωρίς να είμαι σίγουρο. Πρέπει να δω το χάρτη. Μισό. Δεν το θυμάμαι πάλι σε αποστολή, αλλά νομίζω ότι στο 2 υπάρχει παρόλα αυτά. Να δούμε το χάρτη εδώ, το map. Fort Mercer. Ναι, υπάρχει. Δεν έχω πάει στο 2 ακόμα, αυτό. Ξέρεις τι θα άξει τώρα, να κάνω ταυτόχρονα να ανοίξω και το PlayStation και να κάνω ένα αλλάξ τέτοιο. Αυτό θα ήταν τρελό. Εντάξει, θα φάμε πολύ χρόνο τώρα να το κάνουμε αυτό. Λες να το κάνουμε ρε φίλε, θα με έψει να σου λέει. Όχι, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ότι υπάρχει πάντως και στο 2 υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έχει πάντως κάποιο... Δηλαδή στο 2 δεν έχω πάει. Για να μην έχω πάει, δεν ήταν μέρος κάποιου... Κάποιο site, πώς το λέγει, κάποιο site, κάποιο main σίγουρα ήταν. Site δεν ξέρω. Δεν θα δούμε εδώ άρα, γι' αυτό δεν ξέρω. Έχω ιδέα ποιο θα δούμε εδώ. Φαντάζομαι that. Bill! Oh, Bill. Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Τον Bill, φίλε. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Α, τον θυμήθηκα τον Bill, μαλάκα, ναι. Bill, Ήτανε please. δεξί χέρι They του want to kill us τέτοιου. all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well... Ω, Poor John. έτσι στην ψύχρα, ρε. Ο Bill Williams που λέτε ήταν μέλος της συμμορίας, ήταν με τα βασικά στελέχη της συμμορίας και στο τέλος, τέλος πάντων, όταν μαθεύτηκε αυτό με τον Μάικα και πήραν όλοι μια θέση για το αν υποστηρίζουν ή όχι τον Dutch, οι μόνοι που αντιτέθηκαν στον Dutch ήταν ο John με τον Arthur και ο Will πήρε τη θέση του, πήρε το μέρος του Dutch και του Μάικα και τα λοιπά. Τώρα ακριβώς δεν ξέρουμε τι μεσολάβησε, προφανώς ο Bill Will γλίτωσε.
Well, you're alive. So it would seem. Πιστεύω So, Σάντι. how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. Α, δεν είναι John Σάντι. Marston. Αλλιώς το γνώρισα. Bonnie McFarland. Μπόνι Miss Μακφάρλαν. Bonnie McFarland. Well, you may be Μπόνι right. Μακφάρλαν. I don't know. Νομίζω So έχει what και were you τέτοιο doing? Μακφάρλαν εδώ πάνω. Για άλλο. Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Ναι, Μακφάρλαν Just like you. Ranch. Γιατί πρέπει να είναι το ράτσο που πρωτοπήγε I have. ο Τζον, αφού έφυγαμε από τη συμμορία, And, μετά το θάνατο what του will Άρθουρ you do δηλαδή. now? Now I'm gonna Γίνεται. take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, ράτσο που if you're πήγε feeling ο... better, why not take a ride with me που later and help πήγαμε me patrol the perimeter? απευθείας αφού του You can earn πέθανε ο back some of Άρθουρ that money και we πήραμε τον wasted on έλεγχο doctor's του bills. Τζον σε αυτό το ράτσο πήρε, Thank you. με την Saved my οικογένεια. life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Μαλάκα, δεν μπορώ, το αγαπώ. Φίλε, λες και βλέπω σειρά, ρε μαλάκα, δεν υπάρχει. Join Bonnie. Εντάξει, έτσι και έβγαινε remake, πέδες και το ένα θα ήταν σοκαριστικό. Πιστεύω. Θα μπορούσε πολύ εύκολα, πιστεύω, να βγει. Ειδικά από τη στιγμή που στο τέλος του 2 έχουν φτιάξει και το χαρακτήρα. Πάνω κάτω και ο χάρτης έχει κάποια κοινά σημεία, δεν ξέρω αν είναι ίδιος ολόιδιος, αλλά για πως τρέχει. Γεια σου ρε Mr. Μπόνι. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Yeah! Let's make a tour of the ranch so you Καλό can δεν get your είναι bearings. ο Obi-Wan εμφανίστηκε. Come on! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better.
That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει πει ο Τζον ότι And here we are, παλιότερα back έχω at the δουλέψει house. στο Let's ράντσο. stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Ελάτε. Όντως μου κάνει εντύπωση που δεν λέει ο Τζον τίποτα σε φάση ότι μπορεί να ξέρει την παρέα της, ξέρω. Να της πει ότι είχα έρθει τότε, είχα δουλέψει εδώ πέρα για λίγο διάστημα κλπ. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Εντάξει, πού είναι η γυναίκα και το παιδί? We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Μάγκες τώρα δεν τετρέψω το 3, θα είναι Let's σοκ. go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Τι λέει? Ωπα ρε. Come on. Whoa, whoa. Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. You got one! Nice shooting! That's it! Kill those little vermin! Έχει assist. You're a good shot, Mr. Marston. That rabbits didn't stand a chance. Let's mount up and patrol the rest of the property. Πώς το βάζουμε τώρα? Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Yeah! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Αυτό το παιχνίδι Μάγκης πρέπει να πάει στο κανάλι, οπωσδήποτε. Shoot 'em before they get to the animals. Όπα! Έλα. Βάλε ένα όπλο ρε. Go! Come on! Quick! They're going after the chickens. That coyote won't be back. Stupid animal! That's it! Damn coyote! Yeah! Good shoot, Mr. Marston! Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens.
let's go. I'll take you back to your room. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. I'm eagerly awaiting delivery of a new variety of bone saw. Εντάξει, μηχανισμοί διαφορετικοί, Παρόμοιοι, αλλά αρκετά πιο βελτιωμένοι. Προφανώς, στο 2. Κάνουμε σιγάκι. Change outfits. Say what you like about Drew McFarland, but he ran. Hello there. With Bonnie. Άρα save κάνω μόνο εκεί. Map. Ωραία μάνα. All the map here. McFarland's Ranch. Diego's Coronas. Armadillo. Πού είναι το Black, που λέγεται, Black Tree που λέγεται, ξέρεις που λέγεται, μα. Εκεί που μας κυνηγάγαν, τέλος πάντων. Στην αρχή. Σε Black Water. Black Tree. Black Water, ναι. Μισό. Το map. Black Water, ναι, καλό το. Στο έξω θα χρειαστεί. Λα 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 λα. 1910 λοιπόν, εδώ ενώ το 2 το 1899 γυρίστηκε, ναι, δραματίστηκε το 1999. Έχει save εδώ. Load, main, quit. Δεν έχει save, τη γάμισαν. Έχει auto βέβαια. Πάμε μωρί McFarland. Σαν μπύρα είναι McFarland. Νομίζω δεν είναι και μπύρα. McFarland καλά. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss.
Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Θα κάνουμε race, να σας δείξω ότι ξέρω να... All right, I'll show you how we ride around these parts. Whoa there. Hello, mister. Let's go. Για πλάκα την έχω. Easy now. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Would you like me to slow down? I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. How you doing back there? Come on, boy! Come on. Should I wait for you to catch up? Are you saving the best for last? Come! Yeah! Yeah! Come on! Come on! Come on! Χαλαρά, χωρίς να ζεστώ. Whoa! That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω δύο αποστολές τώρα. Και την Bonnie McFarland και τον Marshall. Το Armadillo. Λοιπόν, θα πάμε λίγο τουαλέτα για αρχή. Θα παίξουμε με Bonnie. Το λέω. Έρχομαι.
Ήρθα. Ήρθα. Well, hello there. Hello there. Λοιπόν, πάμε στην Bonnie. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Why, hello. If you don't mind, I'd really like to get moving. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. I have What's up, not. Lifter? Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Whoa. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. What? How do you do, sir? You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? 3 χρόνια So μετά. who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Armadillo. How are you today? I don't know if this wagon can handle driving cross country like this. Πώς τρίβες. Κοίτα. Λες και κάνει κολλιά γύρω. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine.
first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Βεβαίως. Γιατί κρατάω όπλο, ρε μαλάι. Ο χειροπράκτης. How would Armadillo get by without me? Howdy, friend. I'm selling some good tonics if you need them. I wonder what I need. Thanks a lot. Take care of yourself and that liver. Do you see care expressed on this face? Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Πλάκα γεύση. Αλλά εντάξει μου κάνει και εντύπωση που μας έσωσε αυτή εδώ στο... Μας βρήκε, μας πήρε και τέτοιο. Λοιπόν, map. Bonnie. Προφανώς θα πάμε στον Marshall Johnson. Λοιπόν, πάμε τα σιγά. Τι κεράκι έχει. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut Δεν up, βγάλω you. μόνο. And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Σιγά ρε. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Τι γίνεται, μα. Oh, I done seen enough Πόσο of κατουράβω your αυτή τη hide στιγμή. around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county.
course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Δεν ξέρω καλά γιατί μας την έχει βιδώσει τόσο Bill. Εντάξει, δεν μας πρόδωσε ο Bill ακριβώς, αλλά... Led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. The way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. God damn it, he's on to it. Get after him. Πώς ήρθε έτσι, βέβαια. Come on. Φύγαμε, φύγαμε. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Come on. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Whoa there. Looks like we got company, boys. Μας είδε. Damn! Take cover! We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Behind the crate, Marston. You're outnumbered, Marshal! There, boy. Now move up to that crate. I'll cover you. Watch out for that bastard behind you. You ain't getting there, Walton.
looking at somebody before you pull the trigger, genius. That's Walton inside the house. Let's see if we can take him alive. Nice shooting, boy. I'd have preferred him to swing, but I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Εντάξει, δεν πρόλαβα κανένα. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Λέει λες κάψουν ένα live, με το που είπε live έχει πεθάνει. Let's try capturing him alive. Είχε ψοφήσει ο άλλος πριν πει. Μπορώ να τους τσιμπήσω τώρα τα τέτοια. Loot. Αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Πού είναι ο άλλος? Δεν ξέρω να του πάρει το πτώμαρμα. Πού είδε μα? Κάτι ακούγεται εδώ. Τι έλεγε? Forgive me, friend. Είδες πάντως ότι από τότε είχε κάνει μια, ας πούμε, αρχή η Rockstar με όλα αυτά τα, ξέρεις, με όλα αυτά τα NPCs, τα side missions και τα σχετικά. Ότι το είχε από τότε. Πατημένος έλα. Γιατί το χρόνο του σταματάει μπροστά του τουλάχιστον. Λοιπόν. Πάμε, αφού είναι κοντά εδώ, πάμε στον Martial. Σάικ. Έφυγες. Παπ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 . Όπως σας είπα, θα αφοσιωθούμε κυρίως στο story mode. Όχι τόσο... δεν θα αναλωθούμε τόσο χρόνο έτσι για άλλα πράγματα.
και Strange εδώ. Πού πάμε, λέει. Thank you kindly. They needed to be taught a lesson. Τον αξίασε. Μου πείστε το. Ας θα τους κλέψω εγώ τουλάχιστον. Sorry about this, partner. Please, Lord, no! Μαλάκα, είναι τα λεφτά που έχουν πάνω. $54 έχει. Τι λέγε? Λοιπόν, πού είναι? Μόνο μαλάκα, μακριά είναι. Ο Μουε Βαρμπάρ. Με έλεγε να την φάω. Dead or Alive λέγε. Πλέον δεν θα αναλωθώ σε αντιμετωπίσεις και ιστορίες. Από ό,τι είπε πριν πάντως, στην ομιλία του με την Bonnie, 3 χρόνια είπε ότι είναι όσο λέει στη φάρμα, είναι η ίδια το map. Το μέρος το θυμάμαι, ρε. Από χθες. Απλά με κάνει τα γραφικά. Θες να είναι μάγκες ο πληρολόγιο το μάω, να ξέρετε. Πολύ τρέχουν αυτοί. Τέλος πάντων.
Οπα. Hey! Πώς βλέπεις το διαλύματα? Πας μωρί, πας. «80 νουμπάρα live, 40 dead». Μάλιστα. Άρα live. Δεν τον πάω, δεν έχω σκηνή όμως. Καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση. Παιχνίδι 2010 μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστικό. Yeah. Πω! Τι πλάγαξε. Μαλάκα. What the fuck, man? Careful, mister. To your room, mister. Έλα ρε μπρο. Πού σου ρε ακούστε. Πώς θα πάω την άλλη, θα πληρώσουμε, 1,5.
Στίκο βρεζόν, στίκο βρεζόν. Λέγα έπεσα από τόσο ψηλά και δεν πιέζεσαι ρε μαλάκα, πώς γίνεται αυτό? Sorry you couldn't be financially rewarded, sir. It was a pleasure to make your acquaintance, sir. I'm sorry you couldn't be financially rewarded, sir. It was a pleasure to make your acquaintance, sir. I'm sorry you couldn't be financially rewarded, sir. It was a pleasure to make your acquaintance, sir. I'm sorry you couldn't be financially rewarded, sir. It was a pleasure to make your acquaintance, sir. I'm sorry you couldn't be financially rewarded, sir. It was a pleasure to make your acquaintance, sir. I'm sorry you couldn't be financially rewarded, sir. It was a pleasure to make your acquaintance, sir. Don't think you'll be needing this. Δεν έχω το σκηνή ρε μαλάκα ακόμα. Απίστευτο. Απίστευτο. Εντάξει, μηχανισμοί γάμισε ρε μαλάκα, αλλά μιλάμε τώρα για 10 χρόνια, 10-15 χρόνια πριν παιχνίδι. Και στην ουσία 8 χρόνια διαφορά του πρώτου Red Dead με το δεύτερο. Δηλαδή το 10 και το Red Dead το 2, παπά. Αυτό λέω, βγήκε το 2018 βγήκε το 2, 2010 βγήκε το πρώτο. Αυτό που παίζουμε τώρα είναι 2010 πάντα. Much appreciated. Θα πληρώσω το bounty μου. Δεν το πληρώνω το bounty, μα λέει. Δεν το πληρώνω. Doctor's Office. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αφού ήρθαμε εδώ.
Για πού πληρώνω στέγγερ. Δεν λέει μπορεί να πληρώσουν στο bounty. Τους μπορώ εδώ. Τρόμαξε βα. Hello there. I got nothing but good, honest product. Hello. Another satisfied customer. Hello there. Nate Johns is more corrupt than the politicians in my country. Well, hello. Thank you. That's perfect. Thanks for stopping by. Hola. Πάμε να κοιμηθούμε ή πάμε εδώ. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. ¿Qué tal? Λέει. Δεν ξέρω λέει να σκοτώσει το σκύλο μα. Τι πρέπει να κάνω, δεν κατάλαβα. Τι άλλα πρέπει να κάνουμε. Εντάξει. Τι πρέπει να κάνουμε, μαλάκα. Θα τα πούμε. That Easter box is cool, you know. It takes one bullet. I'm gonna send a bunch just in case. See my first? Sir, I abhor fisticuffs, but you leave me little choice. Ένα, δύο. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Ένα. Ένα, δύο. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Ένα. Αριστερό. Αριστερό. Ένα, δύο. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Ένα. Αριστερό. Αριστερό. Ένα, δύο. Ένα, δυο.
Είμαστε οι καλύτεροι καουβόιδες. Άισε. $36 δολαριάκια. Μας έπασε στα ούμπαλα. Πάμε να κοιμηθούμε, να κάνουμε και σέο να τελειώνουμε. Να περάσει η ώρα. Step game. Yes. Λίγες μέρες ακόμα να βαλάει. Ακόμα βράδυ είναι. Γίνεται ρε πως. Τώρα ξημέρα. Έλα καλημέρα. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Δεν παίζει να γουστάρει. Ο James Bond, ξέρεις. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure, and I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. I said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises.
Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Άρα έχει και αυτός κόρη και πέθανε. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν το είχα υπόψη. Όπως και Άρθουρ Μόργαν το ίδιο. Προφανώς και νομίζω είχε και αυτός μια κορούλα ή γιο, τους πάω και πέθανε. Αν δεν κάνω λάθος. Άρα στην ουσία φοβάται από τον Billy Williams να πάει να κυνηγήσει την οικογένειά του. Οπότε θέλει να τον φάει από τις φύες για να προλάβει αυτό το κακό. Έτσι φαίνεται. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. Good to see you, Miss McFarland. Τι γουστάρεις, δεν είπα. Easy now. Careful. You're more of a hindrance than a help. All right, let's see if you can herd cows as well as you can charm humanity. Come on. Nice job, Mr. Marston. He's got it. Right there. That's it. Mr. Marston. Drive them down the road, Mr. Marston. Hello. Door upside. Come on. Easy. This way. We need to take them out to the pasture. Yeah. Δεν το είχε πολύ πάντως στο Red Dead 2. Και μια αποστολή πες να το είχε όλο και όλο. Να μου πεις και εδώ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι μια αποστολή και να το ξανακάνει ποτέ. Ωραία μάνα μου. He's just showing off now. Keep going, Mr. Marston. Nearly there. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Let's go. Swing back and forth behind them. Keep them nice and tight. Come on. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Αρχίζει και βάζω όπλο και τις καθαρίζω όλες τώρα. Bonnie McFarland. Πήγαμε. Slow it up now. After 9 a.m.
Let's go! Έλα. Hello. Yeah. Whoa there. Slow up. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. That sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Μάτι μας έλειπε πριν. Που κυνηγάμε τον Right. άλλο. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Go! You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell, if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland.
on! Don't be afraid of that lasso! Easy. Pull that damn rope, Marston! Keep at it, Marston! Hold on, Marston. Don't lose him. You almost had him there. Hold tight. Coming to help you. Easy now. He's a handsome one, all Come right. on, that's perfect range. Now, Marston, rope him. He's there for the taking. That's it. Now hold on to it. You're doing fine. Oh, damn! Calm it down. Let's see it, boy. You'll have this in no time. Show me what you got, boy. Relax You now. got it, Come on, Marston. now, boy. Oh, this Take it ain't slow good. now. Relax now. Come Too on, much. let's go. You gonna use that rope or not? Yeah. Keep it tight now, Marston. Lean into it. Oh, shit! Steady! Whoa there. You're mine now. I got you. Easy now. Nearly there. Yeah. There you go. Good work. I'm impressed, Marston. Mount up, Marston. You leave this one to me. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. What? Όχι, ρε μαλάκα. Come on then. Let's see if you can get another one. Come. We haven't got all day. What are you waiting for? I'm coming. Don't lose him. Come on. I've got a feeling this one's gonna break easily. Grab him. He's right there. Hold on to him. Come on, come on, come That's on. it. Don't give up. Keep at it. That's it. Try not to Easy. scoop him too much. You're doing fine. I got you now. You'll Come have on. this in no Calm time. yourself. You're a regular Bronco buster, city boy. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Γελά. Come on. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living. Sure. Come on. Come on. Yeah. Go. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married.
Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. How'd you meet her? She was an orphan, too. Fell in the same bunch of reprobates I did. She did what she had to do to survive, same as I did. You can't wallow with the pigs without getting a little dirty. She's a good woman, a strong woman. That gang was the closest thing to family she ever had. Well, now she has her own family. Not right now, she doesn't. Paul will be real happy if we can wrangle some horses. We've got bills stacked up like bales of hay. Well, might as well strike while the iron's hot. I think I'm getting the hang of it. There's too many folks too careless with their irons around here. That's the problem. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Για όσοι ήταν στο χθεσινό επεισόδιο του Bonus, σας είπα ότι αυτό το μέρος μου θύμισε πολύ Red Dead 1 και όντως είχα δίκιο. Come on! Let's go! Let's go! Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Yeah! Let's go! Yeah! Έλα ρε. Whoa there! Come on! Come on! Nearly got you! Easy there! I got you now!
στα μάτια, πάμε, στα μάτια. Nearly there. Calm it down. Calm yourself. There. Come on. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Kentucky Saddler. Go! Έλα εδώ. Τώρα πού πάω τώρα για... Μάρσαλ. Come on! Μην ασχοληθείς καν. Τι μαγεία ήταν το να πέσει αυτό το παιχνίδι, Πρέπει να ήταν απίστευτη μαγεία για την εποχή του αυτό το game. Μια σχέση το ένα με το 2 τα θέμα μηχανισμούς γραφικά και τέτοια είναι όχι 10, 30 επίπεδα πάνω το 2 και δεν μπορεί να βάλεις το 3 πως θα είναι μαλάκι. Πραγματικά πως θα είναι το 3 όμως. Most of the horses secure, and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Marston, hurry! Let's go! Come on, boys! That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there is conspiring against us. Are you a religious man?
Not in any real sense. Πώς η Sometimes I πλανός tell παίξει να myself το things παιχνίδι happen ήταν for a πρωτοδίκημα, reason. λέει. Like what brought me here Και δεν was και σε fate μικρή come ηλικία. calling. But nobody made my Και path του for λέω, σου λέει me. έτσι θα τις φαντάζομαι στο PlayStation 3. Αλλά εντάξει, στο Xbox 360. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Φανταστικές That's who we στιγμές are, μπορεί να Mr. προσφέρει το McFarlane. game. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. We're not gonna be able to hear each other in this rain. Just make sure you don't lose sight. Watch it in that mud. Hey. Easy now. Whoa. Let's take them over to the other herd. We'll try to drive them all back to the ranch together. The storm's getting worse. What are you waiting for? The weather changes fast out here. This storm came out of nowhere. Let's go. They're spooked! We have to stop the stampeding! Oh my god! They're running for the cliff! My, that was close. All right, let's get him back to the ranch before anything else happens. Come on, easy up now.
σκύλε. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Miss McFarland. Οπα. Ah, αμάτσε με έτσι. Ακόμα έχει ξημερώσει ρε. Τι ωραία είναι. Ξημέρωσε. Τι ώρα είναι? 10. Κάτσε εδώ, δεν είχε άλλη επιστολή εδώ. Όχι. Δεν έχουμε άλλο Bonnie. Bonnie, δεν έχουμε Bonnie. Πατώνεις. Γελάω μόνο έτσι. Πατώνεις. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Τώρα τούτο 3 μάγκες. Μπορεί το 1 και το 2 να το έχασα. Γιατί δεν είχα ούτε το 2 του 18 έτσι. Είχα κονσόλα ή PC είχα βέβαια, δεν τα λέμε. Αλλά στο PC δεν βγήκε. Πότε βγήκε στο PC, δεν άρχισε να είναι στο PC. Κάνω λάθος. Νομίζω άρχισε να βγει στο PC, δεν βγήκε. Το λέω νωρίς. Πρέπει να το δω, η αλήθεια είναι. Αλλά έχω μήπως τι άρχισε να βγει στο PC. Δεν είναι απέρπιση της GTA δηλαδή που βγήκε στον χρόνο πάνω. Νομίζω. Κάτσα να δω πότε βγήκε στο PC. Με περιέργεια. Α, και όμως βγήκε το 19. Οκ. Εντάξει, δεν είχα πολύ καλό PC όμως τότε η αλήθεια είναι. Είχε με ένα χρόνο διαφορά περίπου. Εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα το 20 να το είχα παίξει. Αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις ένα παιχνίδι στο πρώτο μήνα κυκλοφορίας με το να το παίζεις 2 χρόνια μετά. Εντάξει, πόσο μάλλον τώρα εγώ το παίξα 25, το 18, 7 χρόνια μετά σχεδόν. Θες 6, οκ. Ναι, 6 χρόνια πες. 4, 5 με 6 χρόνια μετά.
Αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο. Άλλο να ξέρεις να έχεις τη τέτοια να περιμένεις και να ξέρεις θα το παίξει στο μήνα ξέρω εγώ και άλλο όπως έγινε και με το Hogwarts Legacy που το έπαιξα day one σχεδόν. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they do for you. Suddenly, the world is full of days. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of poor men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. He's just a boy. Βολικά να παίξω στην αποστολή. Να το κλείσω. I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Was this some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Wilson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterments to the West. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. All right, leave the horses here and follow me. Come on, easy up now. Head for the fort. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Είμαστε διαξύλο. Δεν τα ακούω. Damn! Those bastards are waiting for us! This ain't looking good.
Push forward. Damn you. Nice of you to give an old man a hand. Eyes up, boy. Behind that rock. Hold it right there! There's our boys on the other side. Son of a bitch! Hellfire! Careful. There's more of them! That bastard won't be rustling no more. There's the bastard. Tell the ballers to give themselves up, or we'll kill every last one of you. Put down your guns and surrender. There's one more for the vultures. It's just me and you, partner! Take one bullet. The punch, just in case. That was close. Good shooting, Marston. Looks like there's some ammunition lying about if you need it. I'll meet you up on the ridge. What can I say, partner? Come on! Stop standing behind! Come on! Pull foot, Marston! Keep your eyes open. I saw a couple of snipers across the way. Eyes up! Sniper! Jesus wept! Ui. Surrender! Or I'll kill you all! You're gonna leave this in a box! Let's go, Marston! We gotta keep moving! Stay close! I'm giving you one last chance to put your hands in the air! I can hear more gunshots. Quick, let's go help my deputy. There's one of them. I'm wide open here! Oh. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. All right, stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we can. Η ζωή μου πού είναι, μα λέγανε. Όπου τι γίνεται εκεί κάτω, Τι στέλνει τώρα. Tell the ballers to give themselves up, or we'll kill every last one of you.
Run away, pal! I see one of them. Δεν γίνεται να το πας τα πράγματα για αυτό. Put down your gun. Follow me! Spot rustlers like flies! Where's your branding iron now? Oh my good lord! I'll kill you! Now you got it. You got one. Get down like a mad dog. Boys, don't. Looks like the Bollards won't be rustling again anytime soon. Μαλάκα, τι Quick, let's κοίτα get αυτό. those hostages free. Του το έβαλα μέσα στο στόμα, δεν το έβαλα. Φανταστικό κιλό. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Λοιπόν, Nigel West Dickens. Εγώ θα πρότεινα να πάμε να κάνουμε save. Να συνεχίσουμε άλλη μέρα. Τίμιο 2 ωράκι, 2,5 ωράκι βασικά. Τους πάω τους ληστές τώρα. What have we got here? Δεν δίνει και λίγα. Τι να σου του βγάλω το κεφάλι. Τον έδειξε αυτόν. Μόνο τον έδειξε αυτόν.
Κλέψει. Δεν έχει τίποτα. Όχι. Καλά, τον κρεμό κατέβηκε. Με τρώει αυτό το μάτι μου ρε πούς 5 μέρες τώρα. Με ξεσχίσει ρε μαλάκα. Θα το βγάλω κανένα. Φέρω το άλλο. Λοιπόν. Τι είναι παιδιά. Δύο για να ξημερώσει για καλά. Στο διάγωμα νύχτα είναι μα. Γιατί. Εδώ 3 μέρες είναι. Ωραία. Σκημέρωση. Λοιπόν. Κλείνουμε εδώ. Παιδες. Ωραία, ξεκινήσαμε. Με ενθουσιασμό και χαρά να δούμε το Red Dead Redemption το 1, τη συνέχεια της ιστορίας του John Marston, θα λέω αυτή τη φορά, αντί για του Arthur Morgan. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο live, παύλα, βίντεο, παύλα, επεισόδιο του Red Dead Redemption 1. Φιλιά πολλά, καλό σας βράδυ, σας χαιρετώ. Φιλάκια.